As a result, the Immigration Bureau attempted to verify the firm's actual business operations, but since no clear explanation was provided, the application was rejected. Because the job description included taking reservations over the phone, the work was deemed simple tasks that did not require specialized knowledge, resulting in the application being denied. The training was merely nominal, and the visa was denied because there was a risk that the applicant would actually be required to perform unskilled labor for an extended period. Hello, this is Rico. In today's video, I'll introduce 5 engineer specialist in Humanities International Services visa rejection cases that were actually published by the Immigration Bureau. The engineer specialist in Humanities International Services visa is relevant not only to international students who have graduated and are looking for their first job, but also to those who are already working and considering changing jobs to another company. Even if you receive a job offer from a new company, you cannot work in Japan unless you obtain visa approval from the Immigration Bureau. Whether you're applying to change your status of residence from a student visa or renewing your visa due to a job change, the basic checkpoints remain the same. Therefore, I'll introduce 5 visa denial cases actually published by the Immigration Bureau and explain why they were denied and what preventive measures should have been taken. If you're planning to find a job in Japan, considering a job change from your current company, or feeling anxious about visa applications or your status of residence after changing jobs, please be sure to watch until the end. Also, the first half of this video features an English commentary. In the second half, I'll explain the same content in Japanese. If you'd like to watch the English commentary, please continue playing the video. If you'd like to watch the Japanese commentary, please fast forward to this point. Now, let's begin the English commentary. Before we look at specific examples, let's review the 4 basic requirements for obtaining an engineer specialist in Humanities International Services visa. First, the first requirement is relevance between education and work. The work you will perform at the company must be related to what you studied at a vocational school or university. The second requirement is workload. This refers to whether there is enough specialized work to justify working full-time every day. The third requirement is salary. You must be earning a salary equal to or higher than that of a Japanese national. The fourth requirement is the company's actual status. The company you work for must actually exist and be conducting business operations. While this may sound obvious, there are actually cases where this becomes an issue. With these 4 requirements in mind, let's take a look at the cases of visa denial we'll be introducing. The first case that was rejected involved a student who had graduated from a university's economics department and applied for a position at an accounting firm. However, when the Immigration Bureau investigated the firm's address, it discovered that the location housed a restaurant rather than an accounting firm. As a result, the Immigration Bureau attempted to verify the firm's actual business operations, but since no clear explanation was provided, the application was rejected. In other words, it was determined that the firm existed only in name and was not actually in operation. An important point to note here is that the Immigration Bureau thoroughly examines whether a company actually exists, where it conducts business, and what kind of operations it carries out. If a company's address appears suspicious or the explanation is vague, there is a risk that the content of the submitted documents themselves will not be deemed reliable. Let's look at the second case that was denied. This involved an international student from a vocational school specializing in information systems who applied for a position at a restaurant management company to manage sales and customer data using computers. Although the salary of 250,000 yen per month seemed favorable, the Immigration Bureau focused on the size of the company. Since the company had only 12 employees, it was determined that there couldn't possibly be that much IT-related management work. Additionally, because the job description included taking reservations over the phone, the work was deemed simple tasks that did not require specialized knowledge, resulting in the application being denied. The key point to take away from this case is that authorities scrutinize very closely whether there is truly enough specialized work to keep you occupied all day, given the size of the company. Next, here is the third case that was denied.
This applicant had graduated from the International Information Business Program at a vocational school and secured a job at a company that exports and sells used electronic products. They applied for a visa based on the job description of inspecting and repairing electronic products, but their application was denied. When you hear that an international student who studied information business is inspecting and repairing electronic products, it might seem like there is a connection to their academic background. However, upon examining the actual job duties in detail, which included saving computer data, creating backups, and replacing hardware components, the Immigration Bureau determined that the work did not require specialized knowledge or technical skills. The key point to note in this case is that simple component replacement or tasks performed strictly according to a manual are jobs that anyone can do with a little practice, and therefore do not qualify for an engineer visa. The fourth case in which a visa was denied involved an applicant who had applied for a visa to work as a front desk staff member handling hotel reservations and providing interpretation services. Initially, the applicant was scheduled to work for 1 year as a trainee, performing tasks such as serving meals in the restaurant and cleaning guest rooms. However, when the Immigration Bureau investigated the hotel in question, it was discovered that a foreign national previously hired for similar reasons had continued to perform only cleaning duties even after 1 year had passed, without engaging in any front desk work. In other words, the training was merely nominal, and the visa was denied because there was a risk that the applicant would actually be required to perform unskilled labor for an extended period. The key point here is that an international services visa will not be issued if simple tasks such as training are expected to continue for a long period. Furthermore, the screening process may be influenced not only by the details of the application but also by the company's past track record. Furthermore, the fifth and final case, which was rejected, involved an applicant who had graduated from a vocational school's international business program and applied for a position in the sales department of a real estate company, hoping to engage in sales and marketing work. However, the Immigration Bureau determined that, since the applicant's primary coursework had focused on English, international trade practices, and international logistics, the applicant had received virtually no training in real estate, sales, or marketing. Consequently, the connection between the applicant's academic studies and the actual job duties was not recognized, and the application was rejected. The key point here is that, particularly for vocational school graduates, the relevance between coursework and job duties is scrutinized very strictly. When job hunting, it is important to verify whether the subjects you focused on in school and the knowledge and skills gained from them can be applied to the job. Let's summarize today's video. In this episode, we presented 5 cases where applications for Engineer Specialist in Humanities International Services Visa were rejected and explained the key points of each. Simply graduating from a university or vocational school is not sufficient. Key factors include whether the employer is a legitimate company, whether the position requires specialized knowledge or skills, and whether the details of the application match the actual job duties. Furthermore, for graduates of vocational schools, the relevance between what was learned in school and the actual job duties is particularly important. As you can see from the rejection cases introduced today, the Immigration Bureau's review process is extremely detailed and strict. Don't assume that I've received a job offer, so I'll be fine. It's crucial to thoroughly verify before applying that your situation does not fall into any of these categories. After reviewing today's 5 cases, some of you may be wondering, is my job suitable for Engineer Specialist in Humanities International Services Visa? Or, I'm not sure what to do if my position involves training. If you're anxious about whether it's okay to apply based on the job description provided by the company or worried that your case might not qualify, please feel free to add our official LINE account as a friend via the link in the description and contact us. For a limited time, we are offering free one-on-one consultations to directly address each client's specific concerns. You can also contact us by phone. For more details, please check the description section of this video. Simply by taking advantage of this free consultation, you can verify whether your training and job duties align with your status of residence, thereby reducing the risk of your visa change or renewal application being denied. Immigration regulations are becoming stricter every year, and even a single mistake could make it extremely difficult to correct later on. If you have any concerns or questions regarding your visa, please don't struggle with them alone, feel free to consult with us. We hope this video has been helpful.
See you in the next video. はい。ここまで英語の解説を見ていただきました。ここからは同じ内容を日本語で説明していきます。それでは日本語バージョンに参りましょう。こんにちは、りえこです。今日の動画では入管庁が実際に公表している技術人文知識国際業務ビザが不許可になった事例を5つ紹介したいと思います。これから学校を卒業して就職しようとしている留学生の皆さんはもちろん、すでに働いていて別の会社に転職を考えている皆さんにも関係するのが技術人文知識国際業務ビザですが、新しい会社から内定をもらっても入管からビザの許可がもらえなければ日本で働くことはできません。留学からの変更でも転職に合わせた更新の手続きでも基本的なチェックポイントは同じですので、入管庁が実際に公表している不許可になった事例を紹介して、なぜ不許可になってしまったのか、ここを気をつければよかったかを解説していきたいと思います。これから日本で就職する方、今の会社から転職を考えている方、申請や転職後の在留資格が不安な方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは具体的な事例を見る前に技術人文知識国際業務ビザを取得するための基本的な条件を4つほど確認しておきましょう。まず1つ目の条件は学歴と仕事の関連性です。あなたが専門学校や大学で勉強したことと会社で行う仕事の内容が関連していなければなりません。2つ目の条件は業務量です。その専門的な仕事が毎日フルタイムで働くほどたくさんあるかどうかという点です。そして3つ目が給料の額です。日本人と同じ、あるいはそれ以上の給料をもらっていることが条件になります。さらに4つ目の条件が会社の実態です。働く会社が本当に存在していて、実際に事業を行っていることが必要です。当たり前のことのように聞こえますが、これが問題になるケースも実際にあったりします。この4つの条件を頭に置いて、これから紹介する不許可事例を見ていきましょう。はい、まず最初の不許可になってしまった事例は、大学の経済学部を卒業した学生が会計事務で働くために申請したケースです。しかし入管がこの会計事務所の住所を調べたところ、そこにあったのは会計事務所ではなく飲食店がありました。そのため入管がこの会計事務所の実態を確認しましたが、明確な説明がなかったため不許可となりました。つまり名前だけで実際には動いていない会社だと判断されています。ここで皆さんが注意する点は、入管は会社が本当に存在するのか、どこで事業をしているのか、何の仕事をしているのかをしっかり審査しています。もし会社の住所が不自然だったり説明が曖昧だったりすると、書類の内容そのものも信じてもらえなくなる可能性があります。それでは次の2つ目の許可になった事例を見ていきます。情報システムを学んだ専門学校の留学生が飲食店を経営する会社でコンピューターによる売上管理や顧客管理をする仕事の内容で申請したケースです。お給料は月25万円で条件は良さそうに見えましたが、入管庁はこの会社の規模に注目しました。従業員が12人しかいなかったため、IT を使った管理業務がそんなにたくさんあるはずがないと判断されました。また、仕事の内容に電話での予約受付が含まれていたので、専門的な知識がいらない単純作業だとみなされて不許可になってしまいました。この事例のポイントとしては、会社の規模に対してあなたの専門的な仕事が本当に一日中あるかどうかという点です。これは本当に厳しくチェックされているポイントになります。続いて不許可になってしまった3つ目の事例です。この方は専門学校で国際情報ビジネス科を卒業して、中古電子製品の輸出販売を行う企業に就職が決まったので、電子製品のチェックや修理業務に従事する内容でビザを申請したところ不許可になってしまいました。情報ビジネスを学んだ留学生が電子製品のチェックや修理をすると聞くと、学歴と関連がありそうに感じるかもしれません。
しかし実際の仕事の内容を詳しく見てみると、パソコンのデータを保存する作業やバックアップを作る作業、そしてハードウェアの部品を交換する作業だったので、入管庁は専門的な知識や技術が必要な仕事ではないと判断しました。この事例で注意してほしいポイントは、単なる部品の交換やマニュアル通りの作業は誰でも少し練習すればできる仕事なので、非人国ビザには該当しないという点です。そして4つ目の不許可事例は、ホテルの予約管理や通訳業務を行うフロントスタッフとして採用されて、ビザを申請したケースです。この方は最初は研修として1年間はレストランの配膳や客室清掃をすることとなっていましたが、入管庁がこのホテルについて調査したところ、過去にも同じ理由で採用された外国人が1年経ってもずっと清掃の仕事を続けており、フロント業務をやっていないことが分かりました。つまり研修というのは名前だけで、実際にはずっと単純労働させる可能性があるとして不許可になっています。この事例のポイントは、研修などの単純作業が長期間続くと、非人国ビザは認められません。また、申請内容だけでなく、会社の過去の実績も審査に影響することがわかります。最後の不許可になる5つ目の事例は、専門学校の国際ビジネス学科を卒業した方が不動産業を行う会社の営業部に就職が決まり、営業販売の仕事をする内容で申請しました。しかし入管庁は、この方がメインに勉強していたのは英語や貿易実務や国際物流だったため、不動産や販売営業に関する勉強は少なかったと判断しました。そのため学校で学んだ内容と実際に行う仕事との関連性が認められず、不許可になってしまった事例です。この事例のポイントですが、特に専門学校を卒業した方は、学校で勉強した科目と仕事の関連性をとても厳しくチェックされるということです。就職活動をするときは、学校で何を中心に勉強したのか、その知識や技術を使う仕事なのかを照らし合わせてみることが大切になります。はい、それでは今日の動画をまとめていきます。美術人文知識国際業務ビザに関する不許可事例を5つ紹介し、それぞれのポイントについてお話ししてきました。大事なのは、大学や専門学校を卒業したことだけでなく、就職先の会社に実態があること、仕事内容に専門性があること、申請内容と実際の仕事が一致していることが大切なポイントでした。そして専門学校を卒業した方は、学校で学んだ内容と仕事内容の関連性が特に重要になります。今日紹介した不許可事例のように、入管の審査はとても細かく厳しいものです。内定をもらったから大丈夫だと安心せずに、自分の状況がこれらの事例に当てはまっていないかどうか、申請前にしっかり確認することが大切です。そして今日の5つの事例を見て、自分の仕事は擬人国ビザに合っているのかなと思った方や、研修がある場合はどうすればいいのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。あるいは会社から言われた仕事内容で申請して大丈夫ですかと不安に思っている方や、自分のケースは大丈夫かなと心配になってしまった方は、ぜひ概要欄にあるリンクから私たちの公式 LINE にお友達登録していただき、ご連絡ください。今なら一人一人の具体的なお悩みに直接お答えする無料の個別相談会を期間限定で実施しています。また、お電話でのご相談も可能ですので、こちらも概要欄をご確認ください。こちらの無料相談をご利用いただくだけで、ご自身の研修内容や仕事内容が在留資格上問題ないかどうかがわかりますし、ビザの変更や更新不許可になるリスクを減らすこともできます。入管庁のルールが変わって年々厳しくなっていますので、一度間違った対応をしてしまうと、だから修復するのがとても大変です。ビザのことで少しでも不安や疑問がある方は一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。この動画が皆さんの参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。